Не, мы будем с этим чатом. Угу. Так, друзья, мы включились онлайн. Дайте нам знак, слышно нас или видно. Я вижу, что вроде бы... Добрый вечер, дорогие друзья. Да, мы вас приветствуем на сегодняшнем вебинаре. Сегодня у нас почетный гость, которого мы всегда с нетерпением ждем долго и счастливы. Натали пишет, что слышно, видно. Натали, огромное спасибо. Хороший, все слышно и видно, да? Здорово. Даже десяточки пошли, да? Людмила, спасибо огромное. Супер. Итак, у нас сегодня наш любимый гость на наших каналах Майкл Роуч и Девайс, собственно, сам Майкл Роуч. И мы сегодня будем говорить на очень интересную тему. Это гнев и кризис, как же все-таки это все между собой связано. И почему мы сейчас все переживаем какие-то необычные для нас всех времена, потому что мы все с вами столкнулись с чем-то новым для себя, какой-то новой реальностью, какой-то новым каким-то темпом и какими-то условиями жизни. И, естественно, всем нам очень-очень хочется понять, почему так происходит. И вот Майкл Роуч как раз тот человек, от которого мы сможем увидеть и услышать от него ответы на эти вопросы. Поэтому все готовьте свои вопросы. Да, в это сложное время нам всем нужна мудрость. Мудрость от таких великих людей, как Майкл Роуч. Поэтому сегодня у нас потрясающая возможность прояснить для себя многие моменты. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, мы будем их задавать Геше Майклу, и каждый получит тот ответ, за которым пришел, который больше всего ему поможет в данной ситуации. Друзья, мы видим все ваши вопросы, не имеет значения, в Фейсбуке вы их пишете или в Ютубе, мы видим все ваши вопросы, комментарии, поэтому мы будем это все передавать, я буду выполнять роль переводчика, Виктория будет озвучивать ваши вопросы, выбирать ваши вопросы. Так, ну сейчас там, не знаю, полайкайте, кто что может, сердечки, фанфары, и мы подключаем Геше к нашему эфиру. Геше Майкл Роуч. Please turn on your camera and audio. We are waiting for you. Hi there. Okay. Hi. Yeah, we can hear you well. Good How morning. are you doing? I'm overworked. Геше Майкл говорит, что у него, как всегда, очень-очень много работы. Он весь перегружен. But it's okay. You guys look really good. I like the matching sweaters. Гешела говорит, что ему нравятся совпадающие наши цвета с наших свитеров. Thank you, Гешела. Geshela, actually, yeah, we have a lot of people who are currently, we are broadcasting to our channels, Russian-speaking channels, and a lot of people came today because something new happening in our lives. Yeah, we met something not common for us, like these pandemics and etc. And we would like to know what are the roots of this, what's wrong we did, all of us, because if we all experience all this. Друзья, я задал Геше Майклу вопрос по поводу того, все-таки, почему мы все переживаем то, что переживаем, откуда вся эта пандемия и вся эта ситуация, и какие корни этого всего, какие причины этого всего. Yeah, okay, Geshela. Now I'm ready to translate your answer. Cool. Okay. Well, I think two things. Я думаю о двух вещах, почему это происходит. And of course, I'm also affected, like everybody, you know. И меня тоже коснулся эта пандемия, как и всех. Then I think one big thing is that when we know other people need help, but we don't give it to them. Первое – это то, что мы можем знать, что какие-то люди нуждаются в нашей помощи, но мы не помогаем им. Yeah, so I'm thinking people in Africa. Я думаю о людях в Африке. And, you know, we are helping the refugees, Tibetan refugees for 33 years. Мы уже 33 года помогаем тибетским беженцам. And recently, well, I even went one time to a Christian organization. Я даже однажды ходил в христианскую организацию.
And they are very cool people, you know. И там And, очень много очень классных людей. yeah, and I asked them, I want to drill water wells for the monastery and for the refugees, you know. И я сказал, что я хочу пробурить дырку, чтобы скважина, чтобы была вода для них, для их посетителей. And I told them about the saving the books, the project for saving the books, you know. И для проекта, который мы работаем над проектом, который сохраняет древние книги, древние манускрипты. Then I don't know. We talked for a long time. We became friends, actually, close friends, you know. И мы стали большими друзьями с этой организацией, как я понимаю. And later we built the school for the children together. There's 700 kids there now. И мы построили даже школу, где обучалось 700 человек, 700 учеников. I paid half from my diamond company. They paid half. Они оплатили половину стоимости, и я половину заплатил. And we made many wells there, water wells, you know. И мы сделали много скважин, пробурили много водных скважин. Then I remember a very difficult meeting we had. И я вспоминаю, что у нас была довольно такая сложная встреча. And one of the ladies, she's pretty tough lady. И одна из женщин, она была такая достаточно строгая. And I was bragging about the input project, and we helped the refugees for so many years, you know. Я рассказывал как раз о этом проекте, как мы помогаем много лет тибетским беженцам. And she said, well, how much do you pay them per hour? You know? И она у меня спросила, а сколько же денег вы платите им в час? Then I said, you know, it's like $2 per hour, something И вы like that. знаете, я ей ответил, это всего лишь $2 в час. Я получу им $2 в час. Then in the refugee camp, this is the highest pay in the refugee camp. You know? И для базы беженцев, для лагеря беженцев, это как бы самая высокая цена, $2 в час. Then she said, how much do you guys get paid per hour? И тогда спросили, а сколько же вы тогда, вам за час платят? I said, oh, we pay our people like $25 per hour, something like that. Я ответил, ну мы нашим людям платим по $25 в час. Then she said, okay, you raised the refugees to $25 per hour. И она сказала, ну тогда подними ставку и своим беженцам. Why you pay them different than yourself, you know? Почему же ты платишь им другую стоимость, не ту, которую платишь себе? Then I got a little bit upset, you know. I said, well, nobody's helping them, just us is helping them, you know. Я тогда немножко как бы расстроился, говорю, так, блин, им никто же не помогает, кроме нас, мы и так им помогаем. Then she just insisted. She said, why they get paid less than you? Но она все равно настаивала и сказала, почему же все-таки вы платите им меньше, чем себе? And I never forgot that conversation. That conversation was many years ago. You know? И я никогда не забуду этот разговор, хотя этот разговор уже был много-много лет назад. You know, in the immediate time, I'm thinking, we can't do that. We don't have enough money to do that, you know. И как бы в данный момент, я думаю, мы как бы не можем себе позволить этого. У нас нет достаточно денег, чтобы мы себе могли это позволить. We will have to fire 90% to pay the 10%, you know. Нам тогда придется 90% сотрудников уволить, чтобы оплатить вот этим 10% оставшихся. But I think maybe this kind of attitude that it's okay for them to get paid less, we should get paid more. I think this kind of attitude, maybe it helps create that we're not really helping them the way we are helping ourselves. Then I think maybe that's a seed for the virus, I think. И вот это вот наша привычка действовать так, как бы платить им, ну, считать, что это нормально, что мы им платим меньше, чем самим себя. Вот это себе, это вот как раз есть вот это семя, которое запускает в этот вирус, в который мы сейчас наблюдаем. And I'm reading a lot of books. You know, I love to read books. That's my main thing. Вы знаете, что я очень люблю читать книги. Это основное, чем я занимаюсь. And we got information in Paris and in New York. You cannot use a plastic bag now. It's illegal. Мы получили информацию из Нью-Йорка, из Парижа, что сейчас нельзя уже использовать пластиковые пакеты. Это уже стало запрещенным. And we had a program in Thailand. We had a big program in Thailand. We had I don't know,
500-600 people came. So a lot of Russians came and Ukrainians. У нас была программа в Таиланде, и было много людей, 500-600 человек. И, кстати, много, наверное, из вас было русскоговорящих, из Украины, с России, с других русскоговорящих стран. Then I didn't have time to go swimming, but everyone says the beach is very beautiful, you know. И у меня не было времени покупаться, конечно, но люди говорили, что там очень неплохие пляжи. Then finally one day I escaped to the beach quietly, you know. И один день я тихонечко все-таки убежал на пляж. And I went into the ocean and it's completely covered with plastic bags, you know. И я подошел к океану, и там все было, повсюду были эти пластиковые пакеты. They are mixed with the jellyfish. Do you know jellyfish? Ага, с медузой, да. С медузой. Они смешанные, медузы и пластиковые эти пакеты были вперемешку. So something touch you, you don't know it's a plastic bag or a jellyfish. It's mixed. It's everything's mixed. Когда вы плывете, вы не понимаете, что именно вас касается. Это все-таки медуза или это пластиковый пакет? Then I come home to Arizona. We don't have plastic bag law. We love to use many plastic bags. Да, и я возвращаюсь в Аризону, и мы как бы здесь тоже пользуемся, да, пластиковыми пакетами. Then we don't even think about it. Мы даже не задумываемся об этом, просто используем и все. Every house makes a big can of garbage every week. You know? И от каждого дома есть огромная корзина мусора, баки мусорные со всем тем, что выбрасывается. Then my friends come from other countries. Oh, where do they put the garbage when the truck comes and they take it? Where do they take it? И друзья, которые приехали ко мне с другой страны, спросили, а как же вот когда забирает весь этот мусор и его забирает машина, куда же его увозят? Then there's a special mudra. Do you know mudra? Argam, Padim, И есть специальная мудра, которую Геша сейчас расскажет. There's a special mudra. You say, over there. Это такая мудра. Вот куда-то туда увозят, куда-то туда выбрасывают весь мусор. We don't care. Where is it? И спрашивал все-таки, а где? Over there someplace, you know? Да, там есть какое-то место, и туда где-то там его выбрасывают. Then every American city, town is like that, you know? И в каждом городе в Америке вот так происходит. And they will throw the garbage over there, you know? И все показывают эту мудру, что весь мусор где-то там, куда-то Then туда. the city will grow. Да, и если город будет расти, then again they have to move over there farther. И все равно им надо будет куда-то туда вывозить мусор. And then slowly there's no place for the animals, you know. И таким образом не останется мест для животных, где животные будут жить. So when I was a kid, I used to come to this place. There's many deers will come to you, and wild pig, and. Окей. И Геша, когда был маленьким, он тоже очень любил приезжать в это место, где он сейчас живет, и много оленей приходило, очень много этих диких свинок, кабанов приходило, да, на эти места, медведи. And we are keeping honeybees. Me and Veronica, we are keeping honeybees. И он даже у себя дома хранит пчелок, они разводят пчел. Wow. And slowly they die, you know, like 3 times now they just die, all of them die. И сейчас вот происходит то, что пчелы вымирают. It's the poison in the flowers. It's the fertilizer in the flowers. Yeah. Есть удобрение для цветов, и в этих цветах появляется специальный яд, который убивает пчел. Wow. And so I think this is also a cause for the virus. И это тоже одна из причин того, почему есть сейчас вирус, коронавирус. We are putting pressure on the other people's territory
the animals and the birds and the bees. And, Мы как бы очень много воздействия негативного делаем на животных, на животный мир, на насекомых, и это тоже одно из семян, почему возникла вся эта ситуация сейчас. And I'm not an activist. I'm not environmental activist. Honestly, I'm not. Я честно скажу, я не ярый защитник окружающей среды, я не активист. But still, I should do more. I can do more in my home. I can do more. Но я чувствую, что я все равно могу сделать больше для своего дома, для своего города. Я должен делать больше. And I did a 2-month retreat in China one time. Я однажды сделал 2-месячный ретрит в Китае. There's a special mountain called Umeshan. Есть специальная гора, называется Умешан. This is famous mountain for Taoist. Это очень знаменитая гора для даосов. And I was learning calligraphy with a Taoist master. И я изучал там каллиграфию с мастерами дао. So I stayed for 2 months in a farmer's house. И я жил в доме фермера. In the forest, В глубине леса. And there's not one living animal in the forest. I couldn't find one. Я не смог найти ни одного живого существа в лесу. No bird, Никаких птиц, no lizard, no snake, ни змей, никого не было, ни ящериц. No fox, nothing. Ничего, вообще не было никаких зверей. They eat everything. They catch everything I eat. Они всех ловили и всех убивали и съедали. And there's people walking around the forest to catch even the small things, they will И catch. ходят люди по всему лесу и пытаются поймать даже самых маленьких зверюшек и съесть. And then they have they call wet market, mokri market. У них есть специальный рынок, это мокрый рынок, так называемый. They sell the live animals. И на нем они продают живых животных. Then you buy them and you take them home and you kill them and you eat them. Как бы вы покупаете на рынке живое существо, потом приносите его домой, убиваете и съедаете. And this is where the virus started in Wuhan. И это в Ухане, где начался именно откуда и пошел коронавирус. So I think there's a big connection. The virus will live in an animal, and then it will modify and jump to a human. You see? И вот этот вирус, когда он живет в животном, потом он модифицируется и продолжает жить в человеке. I think all of us are connected with the eating meat, killing animals. Maybe if we stop this kind of thing, we give them they are also, my one yoga teacher told me, they are also a nation. The animals are also a country, and they should have their independence. И один из хороших моих учителей йоги говорил мне, что все животные это тоже как нация или как страна, и мы им должны тоже дать свободу. So maybe we have to respect their country also. I think so. Так что нам нужно уважать их страну также. Those are my 2 thoughts nowadays. Это вот две основные вещи, so которые... much. Thank you, Гешева. Thank you so much. We have questions We have here questions already. here, so we'll Okay. And by the way, I don't think we're gonna all change completely, but we can change a little bit. It's okay. Геша говорит, я не уверен, что мы там сможем все изменить, всю ситуацию, но мы можем изменить какие-то небольшие части. Like in yoga, they say one day at a time. Just do yoga today. Don't worry about tomorrow. Просто нужно делать маленькую вещь каждый день. Например, делать йогу каждый день. Не думать о завтра, а вот сегодня делать ее сегодня. Maybe buy the cloth bag and start to use it, Да, может быть, купить пакет обычный, тканевый, и начать его использовать вместо пластика. And once a week, definitely don't eat meat. Once a week, twice a week. Хотя бы начните раз в неделю или 2 раза в неделю, не кушайте мясо. Откажитесь просто хотя бы на несколько дней. Then you can adopt one African kid. It's okay. Или вы можете помочь одному африканскому ребенку адаптироваться
в нашей среде Not переехать. like 1,000, just one. Даже не нужно 1000, хотя бы одному африканскому ребенку. Мгм, мгм. Okay, what's the other question? So, we have questions. Я У нас, перевожу, ты что? у нас Я есть озвучу, а я вопрос от Катерины. Если становишься свидетелем гнева, как поддержать, помочь? Не судить, не разъединять. А если это близкие, если рукоприкладство, какую позицию занять, как справляться со своими чувствами? Благодарю. Благодарю, Катя, за вопрос. Yashla, Ekaterina asks the question: if you become, if you're witnessing an anger, how we can help other people and how to support them, and not to judge them or say something bad about them, just to support. And especially, it's difficult when it's family relatives or close people, and especially it's tough when someone hits other and so on. How it's better to deal with a situation like that? And how to manage your feelings? Oh, wow, that's a big question. Your guys' question are always too tough, you know. Ваши вопросы, как всегда, Глубокие. очень глубокие и сложные. Yeah, and by the way, I'm very happy that you guys are teaching, Victoria and Vitaly. I'm very happy you are teaching there. И я очень рад, что Виктория и Виталий, вы преподаете эту мудрость, сами преподаете ее. Thank you so much. Thank you. In my old age, I understand something. В моем возрасте я кое-что понимаю. That it's better to have a local teacher. Что лучше, конечно, иметь локальных учителей, местных учителей. Who speaks your own language, who you can ask, you don't ask them question once every 6 months, you know. Вы как бы имеете возможность им задавать вопросы чаще, а не раз в полгода. And so it's a big honor for me I love it when you invite me to come. It makes me happy. Я обожаю, когда вы меня приглашаете, меня это прям очень-очень радует. And we are happy that you come. And we are happy to have you here, yeah. And I love to keep doing it, but you have to, I think you need you need to manage anger. You need constant help. Для того, чтобы справиться с гневом, вам нужна постоянная помощь, недостаточно разовой. Yeah, so I think if you keep doing regular classes online for your group, I think that's the most important thing. You need a teacher close by to help you manage the anger. Yeah. Для того, чтобы справиться с гневом, вам нужно продолжать как бы обучать, постоянно помогать людям справляться с гневом, потому что это серьезный такой противник. So I have a funny system I use myself. И у меня есть очень интересная система, я сам ее использую. Because I grew up in a very angry family. Я вырос в довольно такой злой семье. My father was alcoholic, my mother's alcoholic. Мама и папа были алкоголиками. So they are really fighting, like boxing. Они бились по-настоящему, то есть это как бокс. Then we have 4 brothers. Of course, we learn from our parents. You know? И у нас 4 брата было, и мы тоже как бы научились кое-чему у наших родителей. And I also was boxing with my brothers, but I think I'm the most peaceful of the violent ones. Я тоже дрался со своими братьями, но мне казалось, что я был самый мирный из всех этих жестоких ребят. And when people start arguing or fighting, I start shaking. It makes me very nervous. You know? И на самом деле, когда они начинали драться или ругаться, я прям очень нервничал, меня прям аж трусило. I will come into the kitchen and the dad and mom are pushing each other and the brothers are pushing each other. Я заходил на кухню, и там мама с отцом, они толкались, и братья дрались, или что-то такое происходило. Then I will go and get a cup of tea. И я шел, брал чашку чая. And purposely I would drop it. И я ее специально бросал на пол. Then it break everywhere in the kitchen, on the floor, you know, all И она glass разлеталась everywhere. по всей кухне. Then everyone stopped, you know. И все как бы ошарашенно останавливались. Then be careful, don't step on the glass, you know. И я начинал говорить: аккуратно, не наступите на стекло, на осколки чашки. Then that's my
emergency system. Это была одна из моих систем скорой помощи. Just distraction. Это как бы отвлечь их внимание чем-то. Then everybody forgot to fight, you know. И все забывали, что они вообще дрались до этого. But it's not a very firm system toward you, right? It doesn't last very long. Это не очень такая действенная система, она дает осечки, не всегда срабатывает. But for emergency, it's pretty good, you know. Но для того, чтобы быстро решить вопрос и помочь, она действенная. Like you can come out of the toilet, you forgot to pull up your pants, everyone will stop. Если вы, например, выйдете с туалета и как бы забыли одеть штаны обратно, то все равно остановятся и будут смотреть на тебя. С открытым But ртом. then, after 10 minutes, they'll start to fight again, you know. Да, и они тоже остановятся, будут смотреть на вас и перестанут драться. I think in the end, how is DCI system different from other systems? И скажу вам, почему DCI, система семян, она отличается от всех других систем. When we see other people fighting in the kitchen, right? Когда мы видим, что другие люди дерутся в кухне, It comes from me, you know. It's это coming from me. меня, это мои семена. And then if I can stop my own anger, Если я смогу остановить свой собственный гнев, my little anger, мой маленький гнев, like I get angry in the car. Maybe например, Vitaly, я злюсь, когда я в машине еду. when people drive bad, I will always give them special American sign with my hand. Я люблю, если люди плохо водят автомобили, то я люблю им специальные знаки руками показывать. Американские знаки. Amerikanski синяк. Then Veronica really doesn't like it. She said, don't do that. Веронике, ей очень не нравится, когда я начинаю так делать. But I get upset the people driving bad, and I will make this sign. Меня очень как-то расстраивает, когда люди плохо водят автомобили, и я начинаю эти знаки показывать. And then I go to the college or something, and maybe two people are having an argument. Then I have to try to connect those two things. И потом я еду, например, в колледж и вижу, как два человека начинают между собой спорить, и я начинаю соединять вот эти две разных ситуации. What do you guys do? Like you look pretty peaceful couple, you know. But what's your system? It's special medicine, Геше. I mean, what suggestion do you guys have? I'm curious. We can have conversation about it. Yeah. Окей, Гешела спрашивает, а что же вы, ребята, делаете? Вы выглядите довольно спокойной парой. Что вы делаете? It's good if I can learn from you something. Хорошо, если я чему-то у вас могу научиться. Давайте на русском, может, а я буду или на или ты на английском. Okay, I will speak Russian, he will translate. Okay, good. У меня есть очень хороший учитель, это моя дочь. I have a beautiful teacher, it's my daughter. Она находит самые невероятные ситуации, чтобы вывести меня из себя. She just finds a perfect situation how to push my buttons. Oh, yeah, nice. Да, например, я люблю, чтобы было чисто в комнате, то она такая, что у нее всегда очень грязно в комнате. I really love when everything is very well nice and everything is tidy, yeah. And she's a person who has just everything around in her room. Yeah. Она очень творческая, и она рисует, клеит везде, на стенах, на шкафах. She is really talented. She loves to paint something and to make some new stuff with her hands. И она никогда не складывает вещи в шкафчик, она их разбрасывает, так снимает. And she never puts anything to a shelf, she just leaves it everywhere. И когда я захожу в ее комнату, and when I come to her room, я даже до того, как я захожу, берусь только за ручку. Until I open her door, я уже начинаю этот процесс в голове прокручивать. I already start to see this process, what I will see next. Да, и когда я вхожу, мне это помогает хотя бы несколько минут
или несколько секунд сдержаться. And when I enter the room, it gives me a few seconds just to be quiet and not to yell at once. И я уже это практикую 9 лет. And it's about 9 years I'm practicing all this. И сейчас, конечно же, я уже гораздо спокойнее реагирую, когда захожу, я уже это воспринимаю спокойно. And now I became more quiet and more calm. Ну и вот эти моменты. Yeah, I think if the thing comes suddenly, we will get more angry. But if we prepare, you are saying if we prepare just a few 10 seconds, 15 seconds before we go in the room, right? Yes. И Геше говорит, что в книгах даже древних написано, что очень тяжело сдержать гнев, если что-то внезапно происходит с нами. Но если у нас есть возможность к чему-то подготовиться, там даже несколько секунд подготовиться, то тогда легче справиться с гневом. Да, потому что я знаю, что уже эти ситуации, я проходила через них, я Because I знаю. know about this situation, I already passed them by. Я понимаю, что эта ситуация тоже исходит из меня. And I understand the pain that it's coming from my seeds. И это помогает мне на несколько секунд, минут And it helps me подумать об этом. for a few seconds, for a few minutes to think about it before. И это сеет семена того, что в следующий раз я буду более спокойная, когда вхожу в ее комнату. And thus I plant my seeds to be more calm next time when I come to her room. И сейчас я действительно заметила, что вот действительно мне сейчас легче это дается. And I really feel that now I became more calm, and I really feel that it's become easier for me each time to hold my anger. И мне кажется, она даже уже начинает больше убирать в своей комнате. And it also looks like she's starting to clean her room better. Vitaly, what do you use in the car? What do you have suggestion for me in the car? In the car? No, Wow! In the car. I don't get upset in the business, or I don't get upset in the home life, but in the car, sometimes I get upset. I don't know why. Давайте переведем. Виталий, расскажи, как ты работаешь с гневом, например, в машине. Я не злюсь, Геше Майкл говорит, в бизнесе, но вот в машине вот у меня настигает. Что тебе помогает справляться с гневом в машине? It's a tough question because in the car everything starts very fast and unexpected. You don't have time to prepare. Это тяжелый вопрос, потому что в машине все происходит очень неожиданно. It's not like the daughter's room. It's not like the daughter's room. You don't have time to prepare. Это не так, как комната с дочерью, потому что у тебя нет времени подготовиться. Yes. And actually, usually, when I feel some tension in a car, and probably it's a practice of meditation because I'm always check my consciousness, what's going on at this moment. Обычно, когда напряжение наступает в машине, я думаю, что мне помогает медитация с этим справляться, потому что я становлюсь более осознанным и наблюдаю, что происходит. So basically, I feel I can see when the situation change, when I'm calm, and then something actually makes me angry, and I'm starting to be like an engine in the car. Я отслеживаю те моменты, когда я был спокойный, и тут вдруг начинает вот это напряжение, когда я начинаю вот это становиться как двигатель заведенный, когда я начинаю заводиться. And what helps me a lot, I just turn on my music, the music that I love, and I switch. And start singing. Sometimes I start singing. Что мне помогает очень сильно, когда я уже засекаю эти моменты, я включаю музыку, я очень люблю слушать музыку в машине, и иногда я начинаю петь. So actually, I change. It's probably like you said with a cup. Like you drop the car, I just switch to something that I love, and I forget about the situation. По сути, это то же самое, что Геше Майкл рассказывал с чашкой. Я просто смещаю свой фокус внимания с раздражителя на что-то другое, на что-то хорошее, на то, что мне нравится. And
I think that we practice in this system many years and we learned something. Я думаю, мы используем эту систему уже много-много лет, и я думаю, что мы что-то изучили уже. So each time when I'm thinking to show some signs and yell something in the window to other people who made something wrong, И когда мне хочется что-то начать показывать или отвечать в ответ другому водителю, I recall myself this story with yelling back, и coming я back, вспоминаю and вот I'm эту историю в circling своей this голове. circle in my mind, and I realize what's gonna happen next. И я прокручиваю вот эту историю в голове, когда ты на кого-то кричишь, к тебе это вернется, и на тебя накричат снова. Я начинаю прокручивать эту историю в голове, и это меня останавливает. I have another question, but let's get one of the audience questions. But I have another question for you guys. У меня, у Геши есть еще вопросы к нам. Он решил нам сегодня такой сделать Экзамен. тест. Экзамен, сдачу экзамена, но хочет очень поотвечать на ваши вопросы, поэтому мы смотрим. Да, давайте выберем вопрос. А вот я смотрю, смотри, хороший вопрос. Как понять, чем заниматься же? Сейчас вы, кстати, очень много. Ой, как много. Геша, we have a lot of questions here. We need even a few seconds to choose. Yeah. Давайте сейчас. I'm gonna take you guys outside and show you it's a beautiful morning here. Oh, yes. Yeah, you can show we will pick some questions. А вот как справляться с гневом и подавлять гнев и злость, или же все же нет? Я выбрала вопрос от Марины. У вас благодарю за вопросы, много вопросов идет. И вот от Марины хороший вопрос в контексте того, что мы говорили. Как справляться с гневом? Нужно ли его подавлять, гнев и злость, или все же нет? Geshe, Marina asks the question how to deal with anger, and should we like keep it inside or we should allow it, like free it? That's a big question. Many people ask this question. Это очень хороший вопрос. Много людей задают этот вопрос. In the ancient book, right? В древних писаниях сказано. They talk a lot about imprint, right? Imprint. Они очень много говорят об этих ментальных отпечатках. And every time you express your anger, каждый раз, когда вы выражаете свой гнев, you get imprint for more. Вы делаете отпечаток для того, чтобы еще больше гнева вернулось. And you can call that sansara. That's sansara. Именно это мы и называем сансара, возвращающиеся вот эти семена. Then you make the imprint, then next time you get more angry. Yeah. Вы делаете вот этот отпечаток ментальный, и в следующий раз вы еще больше получите ситуацию, еще другие отпечатки носить. So I know in psychology they say, some psychologists say, just let it out, you know, and then you it's not like a rice cooker, like a pressure cooker, you know. Yeah. И многие психологи, я знаю, они наоборот говорят, чтобы нужно освобождать свой гнев, не делать это так, чтобы как это в рисоварке, да, все кипит внутри там. I'm gonna get you one. Hang on. Я сейчас кое-что вам покажу. Секунду. У нас тоже такой небольшой тур по дому Геше Майкла. По гостиной Геше Майкла. Мы в гостях у Геше Майкла, да. Прям можно взять кофе или чаек, водички и прям... О! Кастрюля. A very good one. Вот это хорошая варка, рисоварка, я так понимаю. It's very tiny. Она очень маленькая. So you can use it for one person or two people, you know. Вы можете на одного-двух людей ее использовать. And it saves energy, you know. И она очень хорошо сохраняет энергию. And you know, this one, but here's the emergency button here. Это для выпуска пара, но есть вот специальная даже кнопка. Это в случае вообще, крайнем случае. But the psychology theory is this one is very important to talk about, to be a little bit angry whenever you feel like it. It's good for you.
И вот это то, о чем говорят психологи, что хорошо вот выпускать это, вот иметь возможность выпустить это каждый раз, когда вы злитесь. Then why this red one is here? А почему ж тогда здесь красная кнопка? Это для чего она? If this one is blocked, Когда эту клинит, this one will explode. This one will break open. красная, она взрывается и вылетает от давления. And if you don't have this one, И если у вас нету этой красной кнопки, the whole thing will explode. You will die. то тогда вообще вся разорвет полностью всю эту рисоварку, и можно даже умереть. So the psychology, some psychologists say, oh, this one is very useful. И некоторые психологи говорят, что вот это очень важная часть, выпускать пар. If you get you get a little bit angry every day, then the big anger won't blow up. Если по чуть-чуть выпускать свой гнев, понемножечку, то тогда не взорвется вся вот эта красная история, не взорвется. But that's not how samsara works, you know. Но это не так, как работает, не то, как работает сансара. Every time you say something, you hear yourself. И каждый раз, когда вы что-то говорите, вы все это слышите сами. And it makes a new impression. И это делает новый отпечаток у вас в сознании. Then tomorrow you will meet two stupid people instead of one stupid person. И That's a дурачная медитация. И тогда на следующий день вы встретите не одного глупого человека, а двух глупых людей. So you really do have to try to don't let it out, you know. Вам действительно нужно научиться не выпускать этот гнев, не проявлять его. And it doesn't build up, you know. Это не прям так, это не так легко сделать. What builds up is your patience builds up. То, что вы можете действительно прокачать, это свое терпение. Yeah. But it's good to be honest with people also, you know. Но очень важно быть честным с людьми. If someone's doing something wrong, and it's not wrong to tell them, you know, that hurts me when you do that, you know, that's okay. Нет ничего плохого сказать человеку, что вот что-то ты делаешь неправильно, и это на меня влияет или меня обижает. Nowadays, I'm into a very special idea, but it's difficult to explain. Недавно я еще с одной интересной идеей встретился, но ее достаточно сложно объяснить. Let me see if I can explain it, okay? Но давайте я все-таки попробую вам это объяснить. It doesn't always feel good to practice Dharma. Не очень легко всегда практиковать эти знания, практиковать систему семян. I mean, it's possible when you are practicing Dharma, it makes you feel bad. Возможно, когда вы будете практиковать эти знания, вы будете себя чувствовать плохо. Like someone's yelling at you. Например, кто-то на вас кричит. Then you have two choices, right? И у вас есть выбор из двух вариантов. It feels good to yell back at them. Вы хорошо будете себя чувствовать, возможно, если вы начнете кричать в ответ. And it feels bad to try to stop your mouth, you know. И на самом деле будете себя плохо чувствовать, потому что вам будет сложно себя остановить от этого. What I mean is, when you do the right thing. Почему я об этом говорю, потому что когда вы делаете правильные вещи, because of the time gap, из-за вот этого временного разрыва, maybe it doesn't feel good for 1 day or 2 days. Maybe nothing changed for 1 or 2 days. Возможно, ничего не изменится за 1 день или за 2 дня, ничего нового не произойдет. So it's possible to have the correct reaction to anger, but the situation doesn't change for 1 or 2 days. That's possible. Вы можете как бы правильно реагировать на ситуацию, на гнев, но это не будет давать видимых каких-то результатов 1-2 дня или на каком-то протяжении какого-то времени.
So when you really practice Dharma, it's possible it doesn't feel so good for 1 or 2 days, you know. И очень возможно, что когда вы практикуете эти знания, вы не будете чувствовать себя хорошо некоторый период времени. And the opposite is also true. И обратное это также правда. Like it feels so good to yell at someone when you feel angry. Знаете, иногда так хорошо выкричиться на кого-то, But actually you are making it much worse, right? но на самом деле вы создаете себе большие проблемы. So sometimes you feel good and you are causing huge trouble for yourself in the future. Вы как бы себя чувствуете хорошо от того, что вы кричите, но создаете себе огромные проблемы в будущем. And then sometimes you feel bad, but you are creating very beautiful days in the future for yourself. Yeah. И вы можете чувствовать себя плохо из-за того, что вы себя контролируете и сдерживаете, но в будущем это принесет для вас только прекрасные моменты в жизни. It's like during COVID, I had a special experience. Например, во время вот этой пандемии, ковида, у меня был очень такой особый опыт. We're locked down, really, we are locked down for 6 months or something. Мы как бы заперты уже на протяжении 6 месяцев. And I visit my refrigerator much more than my meditation cushion. Я чаще посещаю свой холодильник, чем свою подушечку для медитации. And I got COVID stomach. А у меня уже даже появился такой ковид-животик, пузик такой ковидный. You know Nick, right? Professor Nick. He told me something. И профессор Ник, профессор нашего колледжа, он мне кое-что рассказал. We were talking about medicine Buddha practice because we're going to do a retreat in December. Мы планируем делать в декабре специальный ретрит, и мы как раз говорили о Будде медицины с Ником. It's an online retreat. Это будет онлайн-ретрит. And so we were translating some of the sutras, you know. И мы занимались переводом сутр специальных древних писаний. And there's a famous group of demons, small demons. They are called the 12 yaksha. Yaksha means a small demon, small devil, like that. Есть там в этих писаниях описаны такие маленькие демоны, такие маленькие дьяволы, якша. So in the sutra, the medicine Buddha makes friends with them. И в этой сутре Будда медицины, он с ними начинает дружить. And they promise to help all the people who practice medicine Buddha. So they changed to the other army. Now they joined the other army. И они как бы переходят на светлую сторону силы и обещают, что они будут помогать людям, тем, которые практикуют Будду медицины. Then Nick told me, no, not 12, there's 13. Но Ник мне тогда сказал, не, послушайте, их не 12, их на самом деле 13. Then I said, who's 13? I never heard of 13 in the Я ему ответил, я никогда не слышал об этом 13-м. Кто же такой 13-й? Oh, Geshe, they are coming to my house at night. Они приходят, ты знаешь, ко мне домой, именно в мой дом приходят вечерами. Then I said, well, how do you know? You know, what happened? You know? Я у него спросил, а что же происходит вечером? Как же это происходит? I know because they go into my closet. Я знаю, потому что они заходят в мой туалет, пробираются в мой туалет. One by one, they take my shirt. Один за одним они забирают мою рубашку, футболку. And they sew it tighter, more and more tight. А они делают ее, натягивают как бы, все сильнее и сильнее натягивают мою рубашку. Especially around my stomach, you know. Особенно они стараются в районе живота, они сильно-сильно натягивают делают мою ее рубашку. тесной. Делают ее тесной. Then next morning I put on the shirt. It doesn't fit anymore. My tummy doesn't fit in the shirt. И в какой-то момент уже мой живот не помещается в эту рубашку. Они ее настолько сильно натянули. Then I think the refrigerator is a good example for anger, you know. Так что как раз холодильник — это отличный показатель, чтобы говорить о гневе.
it feels good to eat more. It feels Вроде бы really как бы классно больше кушать, и вкусно, и приятно. But then later, yaksha number 13 always comes to your house. Но вот этот якша номер 13, он позже все равно придет к тебе в дом. Мгм. And it suffers for many days from tight shirt problem. И потом вы будете очень-очень долго страдать от натянутой рубашки, тесной рубашки. So it feels good to right, to make the special sign when you're driving. It feels really good. И это как бы действительно вроде бы хорошо и приятно, But later it gives you a lot of it has multiple problems come from one но special sign. позже это приносит за собой много-много проблем, очень много разных проблем. Mhm. Geshe, here is we have one question. Daria asked, if we express anger not to the person, but to the imaginative object, is it okay or not? Is it bad seed or not? Дарья, я переведу. Дарья спрашивает, если выражать агрессию не на людей, а на воображаемый объект, это тоже плохие семена? So for Medicine Buddha retreat for December, for the retreat, we are translating a special book. Для вот этого ретрита в декабре мы переводим специальную книгу. And it's called Chilu. И она называется Чилу. Chi means to die, death. Чин значит смерть, умереть. Lu means you trick death. Abmanyat. Обманывать. Обманывать. Yeah, you trick death. Значит обманывать, то есть обмануть смерть. Then it's like death comes to your house, but you trick it. You make a trick, you know. Это как бы смерть приходит к вам в дом, но вы ее обманываете. In Mongolia, there's a custom when the baby is born. Есть обычай в Монголии, когда рождается ребенок. So I lived with the Kalmyk Mongolians for many years, right? Я In жил New Jersey. с монголами, я жил много лет в Нью-Джерси. So when the baby is born, Когда ребенок рождается в Монголии, they will put it in a big pot. и они ложат его в большую такую кастрюлю. They will hide it in the castrol for like 2-3 days. И они прячут ребенка в этой кастрюле на 2-3 дня. Then everybody will talk, oh, it's so sad the baby died. When the baby came out, the baby died. It's very sad. You know? И все как бы говорят, боже мой, как же грустно, ребенок не только успел родиться, и уже он умер. Then they say they will trick the Abmanavat, the spirit, the bad spirit. И они таким образом как бы пытаются обмануть плохих духов. Oh, the kid already died, so I don't have to be at this house. I can go to the other house. You know? Как бы демоны думают, о, этот ребенок умер, мне уже здесь нечего делать в этом доме, пойду-ка я в другой дом. So we are translating a book called Tricking Death. Yeah. И мы переводим эту книгу, которая называется «Обманывать смерть». But what it means is by the way, it's a ritual to help a very sick person. И, кстати, это ритуал, который можно помочь больному человеку. And the main thing is that you make a commitment to protect life. И значение того, что ты как бы создаешь обещание сохранять жизнь. So maybe in China they will go to the Mokri market. В Китае они, например, идут на мокрый рынок. And they will buy the live fish. И они покупают живую рыбу. And they will go to the river and they will release the fish, you know. И они идут к реке и отпускают эту рыбу. Then in America, we are discussing how to do this ritual. We don't have live market. We don't have wet market. И мы как бы начали обсуждать, а как же нам это реализовать в Америке? У нас нету мокрого рынка в Америке. Then we had a big understanding, you know. И у нас появляется большое понимание. Maybe we each stop to use plastic bag for 3 days. Может, мы просто перестанем пользоваться пластиковыми пакетами хотя бы на 3 дня.
This is similar to releasing the fish, right? Это тоже что-то похожее, как отпустить рыбу в реку. And then you dedicate this karma to the sick people, for example. И вы как бы посвящаете это свое действие, эту хорошую карму больному человеку, чтобы он выздоровел. Yeah, so I think we can do that. We can do something like that. Yeah. И я думаю, что как мы можем что-то, каждый из вас может что-то такое сделать. Yeah. What's the other question, you guys? Yeah. Geshe, by the way, I have one question. All right, come on. Я Wait, хочу... I still have one question for you also. Я сказал, что Геше, у меня есть один вопрос, а Геша говорит, а у меня тоже к вам есть еще один вопрос. Поэтому я немножко пользуюсь ролью модератора и переводчика, я задам этот вопрос. Мне очень интересно, почему из всех уровней DCI, а их всего 12, и они на разные темы, есть только один уровень, который посвящен именно эмоциям, и это гнев. Почему же именно он? Geshe, we know that there are 12 DCI levels, and actually there are a lot of beautiful topics like meditation, relationships, and so on. But I'm really curious why only one of them dedicated to some emotion, and it's anger. Why it is so important? Oh, I see. Actually, there's not 12, there's 11 and a half. На самом деле, Геша говорит, пока нету 12 уровней, есть только 11 с половиной. And maybe 12 will finish today or tomorrow. Может быть, я закончу 12 уровень сегодня или завтра. На днях заканчиваю. Tuesday and Wednesday we will release it for the first time. Yeah. И во вторник, в среду мы впервые его будем презентовать. And that's about the emotion of gratitude, right? Gratitude. И это больше о благодарности, эмоции благодарности. So yeah, those two emotions, I think anger and gratitude are the two levels, right? The most important. Так что в 12 уровнях есть две эмоции. Это гнев и благодарность. And I did a test drive this week. You know test driving? Yeah. Да, и Геша говорит, что я сделал тест-драйв на этой неделе, провел маленький тест-драйв. So the last 2 days I'm teaching in China, Shenzhen, China. Я преподавал в Китае, в Шэньчжэне последние Very, несколько дней. very cool group of business people. Very cool. Там отличная очень группа бизнес-людей. They are very big business people, and I'm teaching them for 2 years privately. И это большие бизнесмены, очень крупные бизнесмены, и я лично их обучаю уже на протяжении 2 лет. And they are really changed a huge amount, you know. И они действительно вносят большие изменения в жизнь. When I met them, their skin is gray. Я когда их встретил, их кожа была серой. They are overweight. Они были с лишним весом. They are even suicidal. One of them, her husband killed himself. In the first week when I met her, her husband just killed himself before. Я когда встретил одну из женщин, ее муж покончил жизнь самоубийством совсем недавно до нашей встречи. And so they're in serious trouble, you know. И они были в таких серьезных, у всех из них были серьезные проблемы, серьезные сложности. One of them is one of the founders of Huawei, the largest phone company in the world. И один из них, кстати, основатель Huawei, огромной компании технологической. Now they're all drinking green drinks. Сейчас они все пьют вот такие напитки, зеленые смузи. All of them are doing yoga. Все из них сейчас занимаются йогой. Their yoga is so good, I taught them ballet after that. У них такая классная йога, что я буду их обучать балету после этого. But these big business people are doing ballet. It's unbelievable. И если вот эти люди, большие боссы бизнеса, будут делать балет, это будет очень круто. They are a great study. They are studying Diamond Cutter Sutra. Yeah. Они хорошо очень учатся, очень хорошие студенты изучают сутру алмазного огранщика. 2 different commentaries. 2 разных комментария на эту сутру. Why am I talking about that? I don't remember.
А что это я об этом начал говорить? Я уже забыл. Oh, Maybe you know, somehow connected with emotions. each year when I decided to do 12 levels, И я решил сделать 12 уровней DCI, but I decided not to decide. но я решил ничего не решать. So every year I see what people need this year. Каждый год я смотрю, что же людям нужно сейчас, что самое важное для них сейчас. So like if it looks like many people are getting addicted to alcohol or something, then I will make a level about addiction, you know. Если я вижу, что много людей пьют алкоголь и у них появляется много зависимостей, тогда я делаю уровень о зависимостях. Then this year is the year of the rat. It's not a very good year. Этот год вообще не очень хороший, год крысы. Then I thought gratitude will bring people's heart up, you know. И я подумал, что как раз не хватает людям благодарности, чтобы раскрыть их сердце. So actually, each new level, I just watch the people in the world what they need this year. И я смотрю, каждый год я смотрю, что же больше всего актуально для людей, и создаю этот уровень. Okay, I have a question for Victoria and Vitaly. My own question. У меня еще есть вопрос для Виктории и Виталия. We are ready. Ready to go. Because really, we can help each other. That's the best kind of dharma when we help each other, right? So, Это самое лучшее, когда мы друг другу помогаем, это самое лучшее, что мы можем делать. yeah. So I have special anger problem. У меня есть серьезная проблема с гневом. I mean, the most obvious one is in the car with the special sign. Особенно она проявляется больше всего именно в машине, когда я показываю разные знаки руками. But if I don't sleep well, Если я плохо сплю, then late in the early morning, и тогда утром I will wake up maybe half hour earlier than I want to. я проснусь где-то на полчаса раньше того, что я планировал. And I will lay in the bed, you know. И я буду лежать вот так вот на кровати. And I will try to go back to sleep. You know, I say, oh, they are cheating me. I need this half hour. И я буду стараться еще заснуть. Все-таки мне нужно еще вот эти полчасика доспать. Then I don't know why, but during that half hour, I will get a lot of negative thoughts. Klesha. You know? И вот не знаю почему, но вот на протяжении этих получаса я сделаю очень много, через меня пройдет много негативных мыслей, клеша мы это называем. Then if somebody did some small bad thing to me, like I bought a cafe recently, right? Например, когда что-то плохое, небольшую какую-то коварную вещь делает по отношению ко мне. Например, я вот купил недавно кафе. It was in our town for 35 years. It was the first cafe in our town. Уже было первым кафе в нашем городе, и оно уже там находится 35 лет. So we call grandfather. Grandfather means if it's an old cafe, they don't have to follow the new laws. Это как бы кафе дедушки. Мы так называем, когда как бы кафе не хочет следовать новым правилам и законам, действует по-старому. But when you change owners, но когда меняется владелец, then 35 years of new law you have to fix in the cafe. То все вот эти 35 лет старых законов вам нужно починить в новом кафе. And it's been 16 months I'm fighting to change these things, you know. Уже 16 месяцев я борюсь с тем, чтобы все-таки решить эти проблемы, которые накопились. So this is a very popular anger subject in the bed in the last half hour. Так что для меня это любимая тема для того, чтобы провести эти полчаса недоспанных в мыслях про это кафе и про эти проблемы. So you two guys, you have special experience. You have kids, right? У вас, ребята, у вас есть особый опыт, потому что у вас есть дети. You have special capacity for patience, which I never experienced because I didn't have kids. У вас есть такой специальный опыт с детьми, которого у меня не было, к сожалению.
So if I'm your kid, what will you tell me about this last half hour of the sleep? И если бы я был вашим ребенком, что бы вы мне посоветовали, как провести вот эти полчаса недоспанных? I like to offer this very morning, yes, because sometimes really I also woke up before I planned to wake up. Вика говорит, что она тоже иногда встает намного раньше, чем она планировала встать. And I'm also struggling and fighting that I need this half an hour or I need this hour. И я очень тоже сильно с собой борюсь, потому что говорю себе, мне так надо было бы доспать эти полчаса или час. Yeah. And what I really like to do from my personal experience, I like to shift my focus. То, что мне нравится делать, я люблю смещать свой фокус to some pleasant thing. На какие-то приятные I вещи. like, actually, truly to say, I like to do gratitude meditation. Если честно, я люблю делать медитацию благодарности. If I have to be honest, really. Я должна быть очень честной, and и я скажу честно. I do gratitude meditation about what I have my husband. Я делаю благодарности медитацию на то, что у меня есть мой муж. That I have, it's like a habit now for me. Для меня это стало такой привычкой, утренней традицией. Yeah, so I can't do something else actually. Я не могу ничего больше делать, кроме When these things, then I woke up and when I start fighting, I need this half an hour. I immediately, it's like a sign for me immediately to start thinking about pleasant stuff, about what I have. Kids, I have my body, I have my house, I have my parents' life. So I like to do that. It's time for gratitude meditation. Каждый раз, да, когда я встаю раньше на полчаса или на час, для меня это отличная возможность, я ее использую для того, чтобы делать вот эту медитацию благодарности. И я просто благодарю за то, что у меня есть, что есть муж, у меня есть дети, у меня есть это тело. I have relationships with my husband, and actually I want to have them. И у меня есть отношения с мужем, и мне очень хочется их иметь дальше. And I do it already like for 6 years already. Уже 6 лет я делаю эту медитацию благодарности. From the beginning, when I heard firstly about DCI level 4, about relationships, level 4. Level 5, I think. No, it was level 4 and 5, as well. Yeah. Да, на DCI 4 я услышала впервые о благодарности, и вот с того времени я делаю. So this is my habit. Это вот моя привычка, то, что я делаю. What about you? I have one more question for you guys. У меня еще один вопрос. We feel like an exam. By the way, that's a great suggestion, Victoria. I will try it. Okay, today I have to finish level 12. Геша говорит, что я сказал, что мы чувствуем себя как на экзамене. Он говорит, это хорошая идея. Он сегодня говорит, что ему нужно закончить DCI 12, уровень 12. How do you say по-русски? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. God willing. Inshallah. Да. Слава Богу. Слава Богу, да. Слава Богу. I have to finish today. Мне надо закончить сегодня уровень 12. After this call, I have to start. После этого разговора я займусь как раз этим. Now, you guys and your group, you can become famous. Вот вы, ребята, и группа, которая обучается, которая вас сейчас слушает, мы можем стать известными. Today I have to write the last chapter. Сегодня мне нужно написать последнюю главу до DCI 12. This is suggestions how to express your gratitude to other people. И это то, как нужно выражать вашу благодарность другим людям. That's one half. Это одна половина. The other half is how to accept gratitude from other people gracefully. И вторая часть – это как принимать благодарность от других людей с открытым сердцем, с благодарностью. So I have proposal for your group online right now. Так что у меня есть предложение для всех, кто нас слушает сейчас онлайн. Yes, we are ready. Who gives me a good suggestion?
кто даст мне хорошее предложение, how to express your gratitude, как выражать вашу благодарность, or how to accept gratitude gracefully, или как правильно принимать благодарность. I will put your suggestion in the manual and I will put your name also. И я тогда ваше имя и ваше предложение поставлю в свою книгу, в мануал по DCI-12 с вашим именем и ваше предложение. Давайте, друзья, Окей, можно... дорогие, давайте, пишите, что вы Let's думаете. go, let's go. Let's go. Да, есть возможность попасть в историю и впечатлить. И вообще выразите свои мысли. Бесплатный, только you become famous. Да, вы можете бесплатно сегодня стать очень-очень известными, и все во всем мире DCI-12 будут видеть и слышать вас, ваше имя, будут читать ваше имя и ваше предложение. Geshe, we have first answer. Okay. Oля from Olga. She said that okay. when Olga, yeah, she said that From when which somebody, place? From which place? yes, from which place? Ola, from where? Ola from Mallorca. from Mallorca, from Spain, so. I think. Yes. Oh, okay. When you want to answer for gratitude, you can say that this is your seats. Wait, to yourself, you mean? No, to the other person. Good. Okay. In order to accept, this gratitude, you can say, "Hey, this is your seats." Great, I got it. Okay. Okay. All right, I accept it. Я принимаю этот вариант. Okay, anybody else? Yeah, we have plenty of options. Yeah, now we have plenty. I need like 10. Okay. Ага, Геша говорит, что им надо десяток таких. О, это будет для меня челлендж с переводом. Так, Иван says to accept it with an open heart. Accept gratitude with an open heart. Next option is I will read you all, and then Ivan is где? We can see it, Geshe. Ivan, we cannot see it, Geshe, because we can see only a name and surname. But it looks better in the manual if I can give a sexy place. Okay. We can pick. Ivan, you can tell us from where you are. Иван, вы можете написать, откуда вы. Oh, да. Almira says, I love gratitude. You can be grateful, understanding the emptiness and the seeds that created this gratitude, and to be happy for it consciously. Oh. Wow. Wait, is that Amira? And it's Natalia said. Наталья Мохналь. Дорогие, пишите, когда пишете свой ответ, пишите город сразу. Геше хочет знать, откуда вы. Хорошо? Yeah, сразу. Иван и Альмира. Какой город? Иван и Альмира, напишите, откуда вы. Натали says, how to express gratitude, you have to sing to your loved ones. Okay. To sing songs. How to accept gratitude, to smile with all of your mouth. From Natalie. Yes, you said already. Да. Wait, which place? Натали, Альмира. Натали, напишите, откуда вы. Петербург, да, Натали, вроде? Натали, да, скорее всего, Петербург. Saint-Petersburg. Okay. Leonid says you can give something without any expectations and accept everything without any judgment. Which country? If you don't tell me the city, I won't. Leonid is from Kiev. Leonid from Ukraine. Kiev, Ukraine. Kiev, Ukraine. Tatiana says gratitude is the best. Молитва, как там? Pray. Best pray, yeah. Okay. Which city?
I don't know. Дорогие, пишите с городом. Друзья, пишите, пожалуйста, сразу же город, да, чтобы мы увидели, как кто. If you don't put any city, I'm going to write Hawaii, that you are from Окей. Hawaii. Окей. Тогда читай только с городами. Хорошо, которые- давайте мы будем читать только с городами, и лента очень быстро бежит. From Germany we have. Человека. Очень быстро строка бежит, ты не успеешь так, да, тут надо прям быстро-быстро. To accept gratitude is to imagine that every cell of your body is filled with a light. Oh, yeah. That's nice. Who is that? It's Nadia. Nadezhda. She is from Lviv, Ukraine. Надежда. Lviv, Ukraine. Lviv, Ukraine. Liev? And Nadezhda. The city. The city is Lviv. L-V-I-V. Lviv. Lviv. Got it. Okay. Good. Okay. That's a good one. Where's Tatiana from? Tatiana, where are you? Where's Almira from? Where's Ivan from? Иван и Татьяна, напишите, откуда вы, потому что так быстро бежит строка, не можете еще раз написать, потому что мы не успеваем правильно. One more nice one. From Crimea, Feodosia, Людмила. To think I see God in you. Okay, cool. How do you spell the city name? Ludmila. Crimea, C-R. Oh, yeah. Good. Okay, very famous. And the city name is Feodosia. 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 Okay. Yeah. I'll look it up. Иван, Гешела, Иван, Винница, Ukraine. Винница, Ukraine. Okay. Yeah. Mm-hmm. Where's Almira from? Where's Tatiana from? Yeah. A lot of people, Geshe, here is, more than almost 500 people here right now. Okay. Can you imagine? I need some more. I still have two pages. Ага, окей. Друзья, продолжайте. У Геше Майкла еще есть 2 странички. Он готов добавить еще ваши комментарии. I have to finish the manual today. Here is Tamara from Ukraine, Nikolaev. She said, I wish you happiness. Okay. Wait, which city? Nikolaev. Nikalaev. Okay, got it. Okay, cool. What else? Almira, where are you from? Tatiana. Almira, where are you from? Альмира, напишите, откуда вы, да. И Татьяна. И Татьяна мы еще тоже ждем. Самая лучшая мнение. Таня из Киева. Киев. Таня, Kiev. Okay. Tanya, I think it's another Tanya, but she says to feel gratitude with your heart and to send it to the universe. Oh, good. I like that one. Yeah, Tatiana from Kiev. Okay. Got it. Okay, I need 3 more. Okay. Еще есть 3 претендента. Сейчас посмотрим, чьи семена прорастут. Then I have to go right, okay? И мне тогда придется выключиться и пойти их сразу же занести в мануал DCI. Okay. Кызыл, Тува. Кызыл. Тува. K-A-Z-I-L. Geshe, you don't have such letters in English actually. So try to write it how you hear. Kızıl. Kızıl. Oh, it's Miyaki. K-Y-Z-Y-L. Usually we type it like this. The name of the girl, Alvu. Alvu. A-L-W. U. Okay. Alvu. She said,
You can hug the person and dedicate all your deeds. Okay. Dedicate all your deeds. That's it. Okay. Okay. I need two more. What else? We are looking. Then I need one from each of you guys. Artem I need one offers- from Vitaly. I need one from Victoria. Okay. We have one from Artem because he wrote it down in English and it's easy. Rodion, right? You can, his name is Artem, Artem. You can express gratitude by remembering how much you desire these things in the past. Every coffee meditation you did for this. Wait, where's he from? Which city? He is from Odessa, Ukraine. Oh, got it. Okay, wow, beautiful city. Okay. Okay, I need one more from your group and I need one from each of you. Mm-hmm. Okay, Hey. one more also in English from Ksenia. When you speak of your success, mention those who ever helped you and supported you. Wait, I need the name. Name is Ksenia, Ksenia. And Ksenia is, where she was? Oh, just a second. She was from Hamburg, Germany. Oh, okay. Okay. Now I need one from Vitaly and I need one from Victoria. Ага. Один от Виктории и Виталия напоследок. Okay. Let's go. How I accept the gratitude, I tell the person, sometimes it's inside, sometimes it's Как я принимаю благодарность, я иногда делаю это внутри, иногда я выражаю это с голосом. I see the angel in you and I love you. Я вижу ангела в тебе, и я люблю тебя. Okay, Vitaly. Виталий. Either accepting or giving gratitude, either one. Accepting or giving gratitude. Can you do from your kids? Can you, because maybe that's helpful for people. Like when your kids thank you, or how do you thank your kids? I think, Geshe, it's something that I'm very grateful to be in this moment with these people in this body. That's something like that. I'm conscious that I am, and I'm very happy and grateful to all the people who are around me. Okay. All right. Wow, we have a lot. Спасибо всем большое, друзья. Такое огромное комментариев. It will go into the manual now. Okay. Все, друзья, мы с вами творим историю, потому что ваши идеи все пойдут теперь в мануал по DCI-12. И кто будет на DCI-12, обязательно смогут найти свои имена и свои комментарии. Geshe, thank you so much for your precious priceless time. Hey, when do we do level 10 in Kiev? In 1 week, actually. Геше спрашивает, а когда у нас будет с вами DCI-10 в Киеве? И он будет через неделю, 7-8 ноября. Okay, 7th and 8th of November, right? 7-8 ноября в Киеве будет DCI-10, посвященный гневу, невозможный гнев. И мы вас всех приглашаем на него. Кто еще не зарегистрировался у вас в комментариях, у вас к подписи к этому видео в Фейсбуке, в Ютубе вы можете найти ссылку и после этого зайти и зарегистрироваться. У нас будет очень интересно, будем много работать с гневом. 6 лекций будет от Геше Майкла Роуча за 2 дня. Будет очень интенсивно, но будет очень интересно, поэтому включайтесь, кто еще не подключился. And I'll give you a progress report on driving anger and last half hour of sleep anger. Я вам создам специальный отчет по поводу того, как я справляюсь с гневом, когда я вожу машину, и как я работаю над собой вот эти полчаса, если я просыпаюсь раньше, чем я планировал.
Мгм. Okay. Yeah. Thank you, guys. Окей. Thank you so much. Here is a lot of У thanks. вас People sending love to you. Thanks, все благодарим. gratitude. Да, все благодарим Геше, отправляем ему любовь, сердечки, лайки. И для тех, кто будет на DCI 10, уже через неделю мы с вами всеми встретимся и будем вместе работать над своим гневом. And Да, this is Геша. my special consulting group for level 13, okay? И у меня теперь будет особая специальная консультационная группа, когда начну работать на DCI 13, приглашу вас всех. Thank you so much. Okay, Thank you, again. It was a great Гешала. pleasure. Thank See you. you next See week. for you Buddhism next Media. week. Да, друзья, всем увидимся через недельку на DCI 10. Всем пока-пока. До Okay.